slide 東寫咯，書邊咩但咩，共攏到啲寫唔多到咧呢。好比 ，yeah. Next slide 啦呀，佢話咩表嚟咩 ？Holy Spirit of God in creation，啲 P.I. วิญญาณ啊，啲พันเซนชิมาบาริไปดูโลกสองตัวเลย Holy Spirit experiences in the Bible，啲วิญญาณ P.I. 啲เนี่ยปัตตานี啲จันทร์ใส่มาจนเราไปดูตุ้ยจงยาตัวเลยสุดท้ายเนี่ยปัตตานี Holy Spirit of God in creation ที่พันเซนชิมาจนเราวิญญาณ P.I. โลกสองเช็ดบาริตุ้ยในตัวเลย The Spirit of God in humans เราลูตาลูเรียบัวมาจนเราไปดูตุ้ยในตัวเลยสุดท้าย concluding thoughts นะ the notes นี่กองโจ Holy Spirit in creation นะ the พันเซนชิมาวิญญาณ P.I. ไปดูโลกตัวเลยคุณน่ะ the พิอพิดาหาเลยมีอะไรป่าวนะ The people of Israel experience and believe that the Ruach of God or the breath of God is a creative being and life-giving force. This Ruach or breath of God is the Spirit of God that creates and gives life. The Israel community in that experience through belutui chong tale belu yong chi tale so Ruach of God. Ruach ne breath of God so that Ruach so that ateshure no the yeah at the shumode the motun like the atan the li no the breath of God pia li ha the luriye the atepide the life-giving force the atepide aya pide this ruah or breath of God is the Spirit of God that creates and gives life the wind no ha the mahoma and the ruah or breath of God no to call it no pia li mo the motan the mo the mo de ya mo tun de li ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီဟာဒီအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့အသက်လဲပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် Raw or breath means can wind or air နော်ဒီ li ဒါမှမဟုတ်ဒီ wind or air li လို့တဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ် the principle of life ဒီအသက်ရဲ့အဓိကအခြေခံကြတဲ့အရာ the force of God ဘုရားရဲ့ဒီတကူ power နော် the word ruah or ruah occurs 378 times in the New Testament ruah နော်ဘုရားရဲ့ breath of God နော်ဘုရားရဲ့ဒီမုတ်သွင်းခြင်း ruah ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနေရ388ကျင်းဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်ဓမ္မဟောင်းဒီ Old Testament နဲ့ Hebrew Scripture ဆိုတာတော့တူတူပဲနော်တချို့က Hebrew Scripture Hebrew ကျမ်းစာလို့ခေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Christian ဒီကျွန်တော်တို့အားနေပြီးတော့ဒီ Old Testament ဓမ္မဟောင်းကျမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် These occurrences can be divided into 3 categories နော်ဒီ3မျိုး3စားကျွန်တော်တို့ခွဲခြားနိုင်တယ် breath of air နော်ဖျားရဲ့အသက်ရှုလီရှုဒီရှုတွင်းတဲ့လီ principle of life ဒီအသက်ရဲ့ပင်မနော် knowledge and feeling ဒီအသိပညာနဲ့ခံစားခြင်း the force by which God acts all causes action နော်ဒီဖျားရဲ့ဒီတခုခုလှုပ်ဆောင်ချက်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့မူလအရင်ပဂတိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် all the diverse things on the earth all things that creep crawl run hope swim and fly are brought to life by this ruah or breath of God နော်ဒီတွားတတ်တော်ရီအကုန်လုံးဒီပြီးလွားတဲ့ဟာတွေဒီအကုန်လုံးဒီပြန်တန်းတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီဖျားရဲ့ဒီမုတ်သွင်းလိုက်တဲ့လီအားဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တယ်လောကမှာဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဓမ္မဟောင်းဒီခံရချက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီ Holy Spirit လို့တော့သူတို့မခေါ်သေးဘူး Ruah ဒါမှမဟုတ် breath of God လို့သူတို့ခေါ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်နော် Even the humans existed and made alive by this breath of God လူတော်မှာဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တည်ရှိလာတာဖြစ်တယ် Humans and animals were saved by this Ruah လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်ဒီကဲတင်ချင်းရတာဖြစ်တယ် as they remain alive only as they have the divine breath abiding in them ဒီကပောချန်ခန်းချောက်ခငယ်တုံးအရာဆိုနော်ဒီအားလုံးဟာလူရောဒီတိရစ္ဆာန်တွေရောဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်အသက်ရှင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်ပဲဒီရှင်တန်ရတည်နေဖြစ်တယ် God threatens that the flood will destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life ဒီဖ
Piani Brody Kabaoja Kanji Chaukange second Kanji Kon Kanan Sessit Nasenima the Luriani Bro the Maconari loaded to Mapiani Bro the Drogoji Lemuchia Pian the Toten Shinlem so that John the Toten Shinlen John those that are to be saved go into the Ark of Noah. Ema the Ketin Chin Yare the Ketin Kanyare Poguri Noah Yamitasu two of all flesh in which there is the breath of life. The the music the mule of Pio piano biro the to Pansentare Yago, mute longwa the atit Pansentindom Hobu, Name Noah ye tembo apien to get and kere so that Jango, General to Yara people. In the prophets, next slide. In the prophets, the experience of Ruah as the Spirit of God that communicates life was also true. Now, prophet the ye boa masole the Ruah so that the winning of here the attack was also true. The attack will be the pogo pide. For instance, the Upaman in Ruah was used 50 times in the book of Isaiah and 49 times in the book of Ezekiel. The Isaiah chansa tema Ruah so that's a galong as when a ching nga se tong piutulu the Ezekiel chansa male nga lise ku ching tong piu kere so that chong Ruah so that's a galong the Holy Spirit chong the Pansen Chima the Mahong Kema below tong ke the lesser. Most of the references of the Ruah in the prophets are in connections to the hope of the Messiah from the remnants of Israel, a recreation of a people. Amya happen the Ruah ne pate Ruah, so the Holy Spirit ne pate the Mahonkema, the prophet the Yekema, Tong Puke the Haro, the Messiah, so the Geten Shingu, Jutin Biro, the Geten Shingu, Myolende, the Geten Shingu, Jutin Biro, the Numpia Chimpide, so that John Piochana Pivare. Next slide. Prophet prophet the same. Prophet the Janma. Prophet Jandima, no? Prophet Jandima, Ruah, so that Ayao, through Tong de Sengma, the Messiah, to the Messiah Pide, so they how to them bit of Mimong to Piara, no? Prophet Apia, Prophet Apia, Prophet Puria Banya, enemy. Yeah, Kuna Pure had a prophet Apian, so that prophet Diani Biro, Durani Biro, Ruah, so that's a long throw, Tong Pure Chengma. The Messiah, the promise, the hope, the attention lame, so they how the to them biro through any bloody. When you know up and get attention lame, so they how to them pure pit is that question about no. Thank you, Guru. I'll be. Nimaro Salanja Kanji Tong Saton Kang Chama. There is a parallelism made between the word of God and the Ruah of God. Dimaro parallelism so that the same to you matro tonkere. Word of God, the Piaye Nokubado, the Kenkudo net, no? Ruah of God, the Spirit of God, but not the winning of Tranibro parallelism so that the same to you man adipe to the young net, the Salanja Kanji Tong Saton Kang Chamaro. The another parallelism with the Ruah of God and the will of God is the Hokma or wisdom of God. Now, below, this is important to stress here because until today, in many pneumatologies, there exists a difficulty and therefore at times a neglect in explaining the Holy Spirit as a person rather than just an impersonal power, energy, or force. The coaching the winning of piano patapiro the general lila rechima kekere ya the kuaro the winning of piano general shimpia yarchima the two luriala lily shoot ya not the father lily shukan yare ya the should know winning of piaha impersonal power no the pogu person and in general matu even a power the go energy are in all force no the kuku don't appear aya the cool in it
ကျွန်တော်မြင်ရချင်းဟာခက်ခဲတဲ့အရာရှင်းပြဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် next slide the mahong နဲ့ the matit မှာ the creation ဆိုတော့ the mahong ခက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကိုဦးစားပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီခဏကျ human in human ဆိုတဲ့အဲ့တော့ the matit ခက်မှာဒီဦးစားပြီးတဲ့အရာကိုပြောလာလိမ့်မယ်နော်အခုကတော့ဒီ creation ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားနေပြီးတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းမှာဘယ်လိုလှုပ်ရှားခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ the spirit of God eternally existed and created everything and sustained and give life to the whole creation နော်ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်အောင်ဒီဝိညာဉ်တော်ဒီဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာတော့ Holy Spirit ဆိုပြီးတော့တတ်မသုံးသေးပဲနဲ့ the Spirit of God နော် Ruah of God breath of God Ruah ဒါမှမဟုတ် breath of God ဆိုပြီးတော့သုံးခဲ့တယ် God's Spirit is therefore cosmic creator giver and sustainer of existence and life နော်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီ cosmic ဒီSwitzerland side ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီပြီးကန်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီတခုခုအသက်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုရှင်တန်အောင် sustainer နော်ဒီကြာစီခံအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့မြင်ခဲ့တယ် The Spirit of the Lord or the Spirit of God refers to God himself ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်မှာတော့ Prophet Isaiah ခန်းကြီး40ခန်းငယ်73အခန်းကြီး63ခန်းငယ်30ရဆိုတော့the Spirit of the Lord the King ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဖျားကိုယ်တိုင်ကိုလည်းရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ် This Ruah or Spirit all breath is holy because God is holy the Ruah the Spirit ဆိုတဲ့ဒီ Ruah ဆိုတဲ့ဒီဖျားရဲ့ဒီမုတ်တွင်းလိုက်တဲ့လေဖျားရဲ့ဒီမုတ်တွင်းတဲ့လေဒါမှမဟုတ် Ruah ဆိုတဲ့ဟာတန်ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားရဲ့လေပေါ့လေဇီဝတဲ့ဇီဝပေါ့ဇီဝနော်ဒီကျမ်းစာရဲ့အသုံးနှုန်းဆိုတော့ဖျားရဲ့ဇီဝThe sanctification function of the Holy Spirit toward the humans and all creatures or the whole of creation comes from this fact ဒီအကောင်လုံးတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတဲ့အရာအလုံးဟာဒီ Ruah နာမည် breath of God အနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် next slide ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကြော်ရအောင်The Hebrew term Hebrew အသုံးနှုန်းဖြစ်တဲ့ Ruah ကို translated ဒီဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ Greek အနေနဲ့ pneuma ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ် We said that these terms are both originally not opposed to the body according to Vescongar ဒီ Vescongar ရဲ့ဒီအသုံးနှုန်းရဆိုတော့ဒီအသုံးနှုန်းတစ်ခု Ruah ဒါမှမဟုတ် Ruah ဆိုတဲ့ဒီ Hebrew အသုံးနှုန်းနဲ့ Greek အသုံးနှုန်းဖြစ်တဲ့ pneuma ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဟာ body ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ not opposed ဒီဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ Vescongar နေပြီးတော့ပြောထားတယ်နော်ဒီတခါတလေ spirit လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာ matter နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ matter ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်တတ်တဲ့ဟာကို congar နေပြီးတော့ဒါဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာ Going back to the idea of creation verse Ruah in Genesis 1:2 the translation Ruah can be the wind from God ဒီဖျားစီကနေလာတဲ့လေ all a divine wind ဒီတန်ရှင်းမြင့်တဲ့လေ all a mighty wind အားတကူကြီးပြင်းတဲ့လေဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ်နော် It refers to purely profane occurrence but since it refers to a religious event it is more proper to translate it as the Spirit of God ဒီပို့ပြီးတော့တင်တော်တဲ့အရာတော့ the wind of God a divine wind mighty wind ဆိုတာဖြစ် Spirit of God ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေးအသုံးနှုန်းနဲ့ဒီသုံးနှုန်းခြင်းဟာအတင်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် Next slide The movement of the mighty wind Ruah over the water in Genesis ခုနပြောထားပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာဒီဇီပေါ်မှာ Genesis ဒီကပ္ပဝကျခန်းစစ်ခန်းငယ်နေမှာဇီပေါ်မှာဒီဂျုံငယ်တရာနဲ့ပြန်ဝဲနေတယ်ဒီအရာလုံး hovering flight of an eagle ဒီမှာတော့ဒီ that describe the hovering flight of an eagle နော်ဒီ
eagle ဆိုတော့ son နဲ့ဒီ son ညက်လာအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဒီ G ပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ of an eagle ဆို eagle စောပေါ့စော ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ tip မှာတော့ derp နော် derp နဲ့ကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီမှာတော့ the mahong တော့ဒီ the mahong မှာတော့ဒီ of an eagle ဒီ son ညက်လူပေါ့နော် son ညက်လူသူပြန်ဝဲနေတယ်ပေါ့ This continuous action is almost like the action of an eagle hovering over her young in her nest ဒီဒါတော့ဒီ the mahong ခက်မှာနော်ဒီ son ညက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအတိုက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီဆာလန်ချန်တို့ဘာလို့မှာဒီသုံးနှုံးတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်တော်ပြလဲအဲ့လိုမျိုးဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူနိုင်ရှင်ပြဒီခိုင်းနိုင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော် Mighty wind or the spirit of God continuously moves over God's creation ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရဲ့ဒီတကူကြီးတော်လီဒါမှမဟုတ်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီမြေရန်ဒီလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့ next slide ဒီအရတော့နည်းနည်းပါပဲနေအသေးစိတ်တော့မရှင်းပြတော့ဒီမနေ့ညနဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာတွေဒီဖန်ဆင်းခြင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားနေပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရှားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့အကျယ်တဝက်ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ် In the Christian scriptures namely John 1:1-3 the word is the original Greek logos this idea exists and is carried over နော်ဒီကျွန်တော်တို့ Christian ရဲ့ကျမ်းစာတွေမှာတော့ဒီဂျောဟန်ခန်းစစ်တဲ့အခန်းငယ်1ကနေ3မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူဖြစ်ကိုယူတော်မူ၏ဆိုတဲ့ဒီ Greek စကားလုံးနေနဲ့ logo ဆိုတဲ့အရာဒီ this idea exists and is carried over အဲ့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီ the word ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လူဖြစ်ကိုယူတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာဒီ ruah ဒါမှမဟုတ် breath of God အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်Next slide. Of course, many theologians will claim that the human being is the climax of God's creation, being created in God's own image. The theology, the Martin opinion, no, along on it, through pure aro, the Paya Pan send ya along tema, Lutaha, Mimia song. ဖျားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖျားရဲ့ဆွေပုံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တယ် This might be true but to stress it so much will also stress much anthropocentrism in our view of creation ဒီလူသားမျိုးနွယ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အမြင်ကိုလည်းဒီမှန်ကန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါတယ် Next slide ဒါရတော့the mahong kha the sakalong atong nong ni phi bare there is not one theology of creation in Old Testament the mahong kha ma the phan sen chin ne pat pi ro the takhu the shi da mho bu instead in it there are several traditions on creation the phan sen chin ne pat adika the phan sen chin ne pat pi ro the yet the patama yet duriya yet 6 yet 9 yet ဆိုတဲ့ဟာလက်ရှိတို့ကဘာဦးကြခန်းချင်းนี่မှာလဲเนาะဒီဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းလဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ priestly account ဒီ Yahweh's account prophetic account wisdom account ဒါတော့ဒီကျမ်းစာလဲဒီတင်မဲ့ထင်ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ဒါတွေကကျမ်းစာတွေရဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတူညီတဲ့ဒီအတုံးဒီခံယူချက်တွေပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းကွဲပြားတာဆိုတာတဲ့သူတို့ရဲ့အတုံးလုံးမတူညီချက်တွေကဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် The Matik Kemaro next slide The marked difference between the many traditions in the Old Testament and those in the New Testament is the role of Christ in creating, sustaining, and saving, and consummating creation. In New Testament, there
the possibility of the Trinitarian aspect, well, in Old Testament is inexistent. The Madamati Maro, the Pogu Tomba ne Patapiro Amin ha, Mashit the low, the Shido ship me a tong nung sudaro, Mashike the one, the Pauline, the Dematic Mabe, the Pauline, the St. Paul Jitare Yari, St. Johann Jitare Yari Mabe, the St. Matthew Maro Nene, no. The Saint Peter Jitare Maro Nene Eremo, the Trinitarian aspect, Pogu Tomba Pia the Sune Patapiro, the Mahong Mate, the Matip Maro, Pobiro General Tuida, Yarebono, the next Pome Pide, Jome. God's spirit in humans, the Pia Winia, Louis Bois, Tama below Low Shatle, as we have already intimated during our previous discussion, the Holy Spirit of God also walked on people. Now, the Pansenchima winning of Pia Low Shamuri to know three Peterlu, the winning of Pia, Pia winning of Pia, Luri Male, the Low Shanire. In the scriptures, this was experienced by men and women who were charismatic leaders of Israel. The Jansa Apians know the Israel Lumuri Boatatama, the winning of Pia, the long somu Apian, winning of Pia long somu, who can say the Israel Lumuri, charismatic leaders, the winning of Pia, the Alenju Pimupian, the Osong, the judges, the prophet, the Macaban, the Luri Apian general. From Abraham, Isaac, Jacob, the elders and the prophets of the Hebrew scriptures, to Jesus Christ and his disciples, the actions and presence of the Holy Spirit of God are felt. Abraham Simao, Isaac Simao, Jacob, the elders, the patriarchs, the Mahong Kemas, the Usong, judges, the Samson, the judges, the prophets, the Apian, the king could do the two at the period. Sima, winning of Yellow Song, original 2 years, so the person everybody. Lure Poma, winning of Diablo, low shuttle. Next slide. The Maro, the Lure Poma, below low shuttle. So the people were anointed by God's Spirit. The winning of Yapian, anointed Kanyare, and the ceiling chanting Kanyare. The Namonke Maro, the ceiling there, so that. Did I see you Lu Tiago Lengchi up in Bama or Tochala Mamu? Name, Eddie Sigu Lengchi up in Pia Winnie ha, 2 Tema when Dore Suleha, the Samuel become a seer, no Samuel go see Lengchi champion to the Nere Yarako, midnight too, no, Elomio Samuel Janmale, the general twin, the David go. The Nyangreasi Lingchan champion, the anointed by God's Spirit, the Pia winning to Tema Shipiro to her, the Sitam Hope me Goliago to Naikere, so they have Piani Pia winning to Tema, then we put to go Juichere, so they Yago, so not 3 Yara Pibana. The Juju sea ling and a Bama Pitam Mudame sea ling there, so they are. To Tema winning of Pia one Dore, so they have. Can you the Lure Poma winning of Hello Sound Set will be watching everybody. Next slide. One of King David's accomplishments as a king is to prepare his people for the establishment of public worship or liturgy. The W, the Omimut, the Huara, the 2 year, the Chinango, the South China, 2 year Lumurigo, the below Wapuko Yamle, so there you go to the Tong Catching. The Spirit of God moved and empowered him to do this. The Pia win on a Piratuku, a Lentu Pide, the Tuku Ataku Pide. In the era of the prophets, perfect Diakemaro, God's Spirit empowered and moved genuine prophets to speak God's words. Now, winning of Piani, the Luri, no, the Noa Chonda Pide, the Luri Gole, the to Silo di Wa. Alenju Pibiro Pia the Usale Pia prophet the prophecy no the Tuluri Sima Silo Biro the then the
Beloniam so how the pure kai ketelu. The prophet Amos do lumio, the prophet Isaiah do lumio, and the piani biro to ye, the no nakango, the mikene, to be the net to piosia, the lulunia tutlare, so they had it. Luri poma, winning of Yabu, low shot le, so that jango, so no lila yada. Next slide. Jesus used the age of the Holy Spirit. This can be seen in the life of the historical Jesus of Nazareth. The Matit Kemas and not the King could dog Paul Markua, winning of Yay low sachin, general to Yare, winning of Yay low sachin appian, to any bro man the Yakule, to hop your night, the Gongan and Jonkule, to hop your night, do carry can night, no such any can night, so they're Johnson or to Yara. Jesus Christ and the Holy Spirit in the New Testament. The King could when the Pia is Senwemu, the Matikema below 2 years less. Two in the narratives regarding the birth of Jesus of Nazareth in Matthew and Luke. The Matthew and Luke, yes, no, the King could the Moy Paula Chin, John, the manifestation and the role of the Holy Spirit are also already soon. The winning of Pia here can't get out general Kong Kong Li, Shin Len general 2 night. The beginning of Jesus' public ministry, anointed and led by the Spirit of God into the desert, kuna general Pio Bibi, the Ken Kodaye, the Lutu Sima to meet the Tatana Pilongan to the Yaho Chilongan, Masake Mawe, winning of Pia, the Usong Muapian. The take a nail to are, Pian winning of Pia Usong Muapian to the Yari Tanari, Hop Jare, Sure Yari, General to Yabare. Next slide. Jesus himself talked about the Holy Spirit when on being born of the Spirit. When in the Pia Apian Pian Biro Moy Pochaba, Senor Kanjito Kange, Tika Nishima to Pedro. The Spirit as the comforter, the knitting to Apin knitting to Nine. I will send the comforter or the paraclete. The Sakalonga Tonunga to Wepit, Nar Pupi me Menogo, Kuni. Pima Pimelu, Niteng Pimelu. In the passion and crucifixion and death of Jesus, the Spirit of God has manifested. The King Kudaya, the God attention, Doka Kanchin, God attention, the Kanchimale, Piaya winning of Piaha, General Shishin and Tuinade. Winning of Piaya Kuni Apian to Kane. The Kwaku, Pina, the Kwaku, Genosiani. The Genone Luebasi, the Mekuro, Luro, Pibasi, to Piona, Chan, winning the Piaton, the General Kanyuya. Jesus breathed all, gave his disciples to the Holy Spirit. To Chimbian Tamil Vization Male, winning the Piao to Peros, the Poma, to Moton Bida, winning the Piao, Lekanjaba, the Carpe Biro, the Chow Biro Bong in the 2 year berry, Shima Lare Chima to Pioke. Let's now look at the other symbols of the Holy Spirit in the scriptures. The cha, the winning of Piane Patebiro, symbols, the next slide. Symbols that the winning of Pia will be lumune, kainatele, so that yao, general Tiaong, so water, Zinele, the Maniale, general Piopi, Zinele. This symbol of the Holy Spirit can clearly be extracted from the Gospel of John, the living water. I am the living water. Basically, water in the scriptures is the symbol of life. The Jisura, the Atepide Ayapide, so that the Senjoha Kanchitong Kanging Amana Sanotuine, Senjohan Chantema, Janotuine, the water, so that winning of Piao, Ginele, through Kainade, anointing the sea Ling Chanchin, Ling Chanchin, Nele. This symbol can be pictured by the act of pouring of a liquid water or well on somebody. The Samuel, the anybody bayin the David the anointed Christ so that the saklong kunale anointed person so that siling chanchin kanya lu kaya ye win no ne piwa de lu so that the anointing so that the win no ne pate biro the to a symbol ne the tengita ne dong jare. Next slide. Fire me so biro le so the
don't care the yago so no tweet and the Pentecost masole the sha pongdran mission apin the winning of ya pero chirisima centelare. Next slide. Cloud and light the thing ne alien this symbol is basically signifies the abiding presence of God. The Mahonke Mason, Moses appear nibiro the Sinai Tompo Masen Lawson, the thing on Ibiro Tongu, Pong Luan Biro, the Piayat, the Mucheng Tanlulu, Jaya, Moses and Inesono, the Piayatan, Luri and Inesono, Mucheng Tanlulu, Jaya, light, the Alen Yang in it. This can be read in Exodus. The hand that led Saint Irenaeus used this symbol, saying that God has two hands. The Son and the Spirit. Kamiro pianine led the peside, they let the pedaro, taro, let the peda winning door. So Saint Irenaeus the Yahandachi. Irenaeus and to Tonke. The term hand of God, even in the scriptures, means the presence and the power of God, which we have mentioned could be referred to the Holy Spirit. The Pia led door, so they had the chance at him as no 3 decima, Pia the Sichin, Pia the Goo, so they have this Zinunda Pide, the hands so they had to the pen, the Handaji. It renews the attendo the Martin Jupinashin. It renews the Lia so Pawanjima, the Shin Kede Pogu, Donya so Lia Suma, the Shin Kede Pogu, the Dong Kede Yavana. Next slide. The finger, let new. This symbol can be extracted from Psalm 8:4. Salanja Kanjili Kang and Limale, the Pia let new door. The Deuteronomy, so that the Yahoya Chan, the Hopu Yachalam, Ema, Kanjiku Kang and the Sema, General Twine. Luke also used this term, the Saint Luke at the Saint Luke Kanji set the Kang and the Sema, Saint Isidru and wrote about the Holy Spirit. He is the finger of God in order to signify his honor of action together with the Father and the Son. The Yahandaji Isiduani Pirole, the finger, so don't care, the Piaye let new doha, the 2 year Paisinko, the Paisimpide Camiro Netarogo, Paul Nunchimpide, so okay, but the derb that was doing it, so that the Matit Kema, general the Matahana to hear a winning of piano patapiro, the symbol, the Tengita. Next slide. As a conclusion to our discussion on the Holy Spirit as experienced in the scriptures of the Bible, the conclusion the general the which means that we can still look deeper into the scriptures and find many more aspects. General the winning of piano the chansa general we still have to discuss the next topic, which is still partly in the Christian scriptures, that of the experiences of the Holy Spirit in the church. The now biro general win no piano pet biro general sabiro lila yamapide the tabiro the biro jiri jansari the biro the ex of the apostle mano watu jandi the Saint Paul the zitare hari the chari Saint Paul zitare the jandi the akonglong epistles the pero jiri zitare yaria male when the piano pat the biro the droye pioso cheti general nyai to name up about no okay yeah bit no that's enough. Yeah, thank you, Goro. Yeah, Bama miss Ashijale.မရှိပါဘူးပြန်နားထောင်အောင်ပါပဲနည်းနည်းတော့မြန်ပါလေသူကလည်းကိုလိုလည်းလောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်နားထောင်လိုက်ရေးဖို့တော့အချိန်မရဘူးသို့တော်ညာလည်းပြန်နားထောင်ပြီးတစ်ခုချင်းပြန်လုပ်အောင်စနေနေ့မှာအဲ့ဒါကြီးလုပ်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုမနေ့ပြန်ညနဲ့ဟိုကတနေ့နေညမရှိဘူးနော်ရှိစနေနေ့မရှိဘူးလေနောက်တစ်ပတ်မှအချိန်ကြီးပြီးတော့ရှိနေရှိမယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တော့စနေတနေ့ကလေးမရှိ
ဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အခုကိုရောပြောတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်မပြောလို့ဆိုကိုရောလေး ပြတင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးခုနောက်ဆုံးတင်လိုက်တဲ့အရာအချုပ်ပဲဗျ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့စာအုပ်ပြန်ကျန်းစာပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ် ဟာဒါမာစတာသမားတင်တာပဲလေဒါမာစတာကြီးဆိုတော့လေအေးဒါတော့ဘုရှိ Nè, nè, khu bên. ညနာကိုယ်လောနေရတယ်သူမပြီးပါကြောက် ဒီအခုနောက်ဆုံး slide ရတယ်လောတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လို့ အချုပ်ဟိုပါပေါ့မနေ့ကဓမ္မဟောင်းရဲ့အမြင်ဒီနေ့တင်တဲ့ဓမ္မတိရဲ့အမြင်ကိုချုပ်ထားတဲ့အရာဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မနေ့ကဟို tentative teaching plan ပို့ထားတဲ့ဟာအဲမှာတော့မနေ့ညပြီးဖို့စီစဉ်ထားတာဆိုတော့မနေ့ညဟာဒီနေ့ထိဆက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလို့နည်းနည်းကိုတော့စိတ်ရနည်းနည်းလောသွားတယ်နော် ရပါကိုစိတ်အေးထားကိုတော့စိတ်အေးထားပြပါအားလုံးအောင်မြင်တယ်ကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဒီလိုလည်းရအောင်လိုက်ပါ โอเคအဲ့ဒါဆိုကိုနိုင်လည်းထုတ်ခါနေပြီဆိုတော့အားလုံး thank you ပါကိုရောလည်း thank you ပါမန်ဒေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံး thank you အားလုံး good night good night မင်္ဂလာမချပါစေ